Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar Alaikum yadda muka salam. yi introduction za ku tuna last this week ne on Monday ina jin mu yi bayani kan roadmap inda za mu bi tun daga farko har zuwa inda za mu rarraba mutane into different professions. So once muka yi reaching wannan destination inda za mu raba mutane, za mu ba kowa dama ya choosing profession da yake so ya koya. Wanda za su yi software development za su yi can wurin, wanda za su yi graphics can, wanda za su yi data analysis da sauransu, za mu raba sannan mu haɗa su da mentors waɗanda za su yi taking care na duka abubuwansu. So idan ba za ku manci ba cikin roadmap namu abu na farko shine basics computer, wanda muka rubuta cewa za mu yi bayani ne kan introduction na computer ne, hardware, software, system and application software, input da output, turn on, turn off a computer, how to create user account and password, da kuma creating of folder, copy and paste code, da dai sauransu. So let's start with the introduction. That what we are going to start with today. Though kamar da muka ce a lot of people sun riga sun san me computer, amma dai za mu ɗaya bayani ne kan bambancin ta ne da sauran abubuwa da mutane suka ɗauka cewa su ne computer. So abinda nake so in ba da definition ɗinta ne kawai saboda mu fahimta shine computer is an electronic device that manipulates informations. Sannan kuma it has the ability to store, retrieve, and also process data. So wannan shine abunda computer take normally in general, abunda computer is all about. Tana da dama na ta jujjuya bayanai, dama su ne data informations na mutane. Sannan kuma na'ura ce, normally za ga suna amfani da machine, amma za ka sun ce device machine, wasu suma na'ura ce amma kuma machine. So akwai bambanci da machine da device, kamar da muke da Hausa muna cewa device shine na'ura, idan kuma muka ce machine muna nufin machine. Normally machine shine machine. So we need to distinct this right from today, mu san bambancin waɗannan guda biyu ne. Mu san cewa computer device ce, sannan kuma tana being a device na'ura ce, sannan kuma tana storing information, ko ta yi retrieving information, ko kuma ta yi processing information, shine data. Duk abin da ake magana kai ana magana ne kan data ne, how computer process data ga mutane. Shi yasa idan muka fahimci wannan za mu ga cewa kamar mashin da muke tukawa ko mota da muke tukawa, normally ba za mu kira ta computer ba, saboda mashin ne ake kunna shi yake abubuwan da yake zuwa ƙarshe. Amma lokacin yanzu da aka yi Tesla da muke gani yanzu, aka yi self-driving car, since an ba ta a lot of data, an ba ta a lot of information da za ta yi processing, ta tuka kanta da kanta, that way yanzu muna iya ce mata is a computer, saboda that what the car can do yanzu, saboda tana processing a lot of information da data da aka bata, wanda tana driving kanta da kanta. So there are lots of things da ya kamata duk mu fahimta under this definition in na device. Sai mu ga cewa akwai bambanci tsakanin device da machine. So shi zai baka dama nan mu gane cewa just because someone ya zo yanzu yana creating mota da solar da baturura tana kunna, ana kunna tana taya, that's not a computer. We can't call it a computer, because if it has nothing to do with processing of data, it has nothing to do with storing of data, nothing to do with manipulating data or retrieving data, it has nothing to do with computer. So all these shine abu na farko da mutum ya kamata ya fara fahimta da sauransu. So we are just going to move forward. Idan kun fahimci wannan, we are going to talk about the hardware and software. After you understand this what computer is all about, then we discuss you need to understand what are the hardware and what is software. So hardware, kamar da muka sani, is normally the physical components of computer.
su ne abubuwan da muke iya gani muke iya tabawa, su ne hardware na computer. So this hardware za mu ga cewa normally computer cannot work most of the time, not all of the koyaushe. Most of the time computer cannot work without hardware. So zaka samu kenan akwai waɗanda all what they are after ne suna harkoki na physical components ne na computer. Za su gyara computer kamar kanikawan da muke da su. Yanzu za ga cewa mutum ya iya software development, ya iya kaza, amma when it comes to a kwance computer a gyara wani abu bai iya ba. Kamar yanzu wani kinawa ya bayi sai dai ka kai abu a diba maka baka iya gyara shi. So all these physical components da muke gani wanda muke tabawa, waɗanda muke gani muke physically muke tabawa muke interacting da su ne hardware na computer. So you need to understand that there are lots of people that are very good in hardware engineering. Za ga cewa babu abin da suka iya irin when it comes to hardware, sun iya aiki da hardware sosai, za su iya gyarawa, za su iya kaza. But when it comes to software, shi kuma we are talking about the abstract part of computer, that we are talking about the set of instructions that tells computer what to do and not what to do, or what computer will do and what computer cannot do. So all these set of instructions in the about computer, soon abin da ake magana kan software. That's when we are talking about this algorithm da ake gani. Anything da za a bata wanda zai sa ta yi wani abu ko ta bada wani abu ko ta hitar da wani abu. So wannan instructions in da ake ba computer su ake magana, shi abin da ake magana kan software. And all this information computer is seeing it in binary format. I don't want to dwell into these binary issues. Everything da muke ba computer is understanding it in format of 0 and 1 kawai. Kome da muke gani yanzu, all the visuals da muke gani yanzu, muna ganin hoto, muna ganin wannan video da muke amfani da shi, Zoom da sauransu da muke gani, all this da muke gani, computer is seeing 0 and 1. But since we are talking about this software, so now we are not seeing it. All what we are seeing is the outcome of it. Amba computer set of instructions in, and computer is revealing a lot of things to us. So that's when we are talking about software. So understand it. Anything that has nothing to do with the physical component of computer, then it's a software. Whatever it is, then it's a software. But if it has anything to do with a physical component, da muke gani irin mu taba keyboard, da muke gani mouse, da sauransu, then we are talking about hardware. So kenan, you are either a software or a what? Or a hardware. When it comes to computer operation, you are either a software or a hardware. So take part, sai ka zaɓi guda, ko dai ka je gehen hardware ko ka je gehen software. And most of the time hardware ne ke taimaka ma software ya aiki, software ke taimaka ma hardware ita kuma aikin ta shi ma ya fito. So all this za mu ga cewa suna tafiya hand in hand, amma ba lalle ne mutum ya iya duka ba. Za ka samu wani Allah ya bashi ilimin duka, yana iya kwance laptop ya sa kaza ya yi komai da ita. Za ka samu wani shi kuma bai iya wannan, the only thing he can do yana iya kawai operating nata ne, da sauransu. So wannan shine about hardware and software. So you need to understand this. Anything that you can touch, you can see and touch it. So that's the we are talking about the hardware, and anything you cannot see, you cannot touch. We are talking about the software. So let's move to system and application software. This system and application software, types of softwares, we are going to talk about different types of hardware and different types of software. So when we talk about software, what will come to your mind, Shine, we are going to talk about the system and application software. When we say system software, we are talking about operating system. As from today, you write it down, you note it. When we talk about system software, we're talking about operating system. They are the type of softwares that computer cannot work without them. Computer cannot work without system software. That means we are talking about the operating system. We are talking about Windows operating system. We are talking about Ubuntu. We are talking about Mac OS, all these Linux, all these types of operating system, they are the system softwares.
Computer cannot work without them. Any computer, even these mobile computers da muke gani, these smartphones, za ga cewa a lot of smartphones za ga cewa an yi formatting nasu sai an samu su me suke kira ne shi ma kamar soft abin nan operating system ne sai an yi formatting, an yi flashing na system sai an sa mata files nata, haka ake kiran su files nata. So da aka sa files na wayan to lokacin wayar za ta yi aiki. So kamar an samu wayan ne operating system files nata. So each and every computer has such operating system files, one, and without them, but that's the aiki ba. Then we have application software. This application software has to do with normal softwares da suke taimaka ma computer ko kuma da suke taimakawa a aiki da computer effectively. Kamar irin su web browsers da muke da su, irin su word processing, this media file softwares, applications da muke da su da sauransu. All were in an application software ne. Without them, computer can work without them. Computer can work without, because if you don't need them, you don't need to install them, but you can work with computer effectively. So these are the different types of softwares that we have. We have system software and we have application software. And during this training, we are going to learn how to install application software and how to install system software. All this, you need to understand this. Saboda during interview, when it has to do with computer, all these are the things that they are going to ask you. All these, you cannot escape them. That what are the system software and what are the application software? So you need to understand the difference between the two. So we are going to talk about to learn how to install each and every one of them at the end of this basics class, da zamu inshallah. So these are system software and application software. Duk wanda yake da tambaya ko ya ji an yi wani abu wanda bai fahimta ba, akwai chat session, sai mutum ya rubuta question saboda kar ya mance under chat. So just write your question or write any abun nan da kake buƙatar kila ƙarin bayani kai ne. Then as we are in muka gama, then I will follow the messages input cikin chats in da muke da shi, then I respond to it. So let's move to types of this input and output devices. This input and output devices has to do with types of hardware. Like I told you, that we magana kan hardware and that we magana software. So we already discussed about different types of softwares that muke da su. So we have system softwares, we have application software. So now we are going to talk about input and output devices. Anytime da ake magana kan input and output devices, ana magana ne kan types of hardware. So that's where ake magana kan input and output devices. Let me say this to you. Da kaji an ce input device, ana magana kan any physical component na computer wanda yake imputing data cikin computer. Wanda ake using da shi a imputing data a cikin computer, shine ake magana kan abunda ake magana kan input device. Mu fahimci wannan. Duk wani abun nan type nashi da ake amfani da shi, wanda idan ya amfani da shi imputing data yake yi, shine imputing information yake yi a cikin computer, shine ake magana kan wannan. Ko kuma aikin da ake yi da shi cikin computer ne ake aiki da shi, shi ake magana kan input devices. Idan ake magana kan output devices, ana magana kan any components of computer that showcase something out of computer, ko kuma that revealed something out of computer, ko that brings something out of computer, shi ake ce ma output device. So idan kun fahimci wannan input and output, za ku fahimci cewa yanzu misali idan na yi magana kan monitor da muke da shi, monitor input ne ko output? Definitely monitor will be what? Will be output. Saboda me, it displays to you. Displaying in da yake maka, that means cewa wannan abu display in da yake maka is an output function na computer da ke naka yana display. And when we talk about, for example, keyboard, what did keyboard do? Keyboard, idan ka rubuta, let's say idan ka rubuta kalmomi ne yana hituwa, suna hituwa a cikin computer. Da haka function either is not bringing out anything. Function in keyboard is input device. Saboda me? Saboda idan ka rubuta abu, the function is what? Inside computer, but it use what? It use screen to display it. That screen is output, but the keyboard itself that
write the alphabets or numeric keys that you use, everything is what is input. When we talk about this flash drive, definitely must send me flash drive. Flash drive insert what information inside computer. So flash drive will be input. When we talk about printer, printer is bringing an output, is bringing information out of computer. So when you print, it brings it out. But scanner is a what? Scanner is input because it's inserting information inside computer. So all this, idan muka fahimci definition da na bada kan input and output, ina ana kasu you understand namu da zamu yi na malam muna ji. Muna ji. Okay. Muna ji yanzu. Okay. So kuna ji ko? So discussion in the cikin group, which I'm going to write the question now cikin group. Then after the shine photocopy machine. Is it input or output device? Sorry, network emoji. Sorry, I meant to go, but I will send another link to you. Lukman, kana ji? Malam yanzu ba mu ji. Okay, kuna ji? Okay, na gani. Malam muna ji. So, zan sa muku question din ga yanan zan sa cikin group. After the class, we are going to discuss about this. Zamu bude group in sai mu yi bayani, mu yi magana kai. Shin photocopy machine input ne ko output device? Photocopy machine is input or output? That's the question. That's what we are going to discuss. The first question that I'm discussing after the class. So I just send the question in the group, so we'll discuss about it. So let's move to since we are done with this input and output. So how to turn on and turn off a computer? This turn on and turn off. Let me just talk about this. Why we say we are going to discuss about this. This turn off a computer, turn on of a computer is not a big deal. Kowa san da ake latsa computer ta kawo. So za ga cewa akwai button inda za a danna computer ta kawo. But how to turn off a computer, that's where a lot of people used to fail it. So to kasa gane ya ake nuyi da hakan. When we discuss this turn off of a computer, there are certain incidences and certain situations da za su baka dama na cewa ita computer wurin kashe ta normally akwai shutdown. Za ka kashe computer ka gaba ɗai, shine ka kashe ta gaba ɗai, sai in ka sa za ka ƙara aiki da za ka sake kunna ta, akwai wannan. So shi ake kira shutdown. That's number one. Number two kuma muna da abin da ake kira da shi ma kashe computer ne amma kuma za ta dawo da kanta. Muna da restarting. Shi ne misali aiki ya kai da ita but kila ka kwana biyu ba kashe ta ba kana. Okay, Lukman, sorry. Kira na kawai aiki. Muna ji yanzu? Okay. Hello? Muna ji. Okay. Muna ji malam. Okay, so akwai restarting. Reason behind restarting kamar wannan ce shine kana so maybe ka ɗau lokaci baka kashe ta ba ko kuma computer ka tawara misbehaving. Saboda as we are seeing most of the works da ake yi da ita, za ka cewa wata ran computer ka tana ta slow. Za ta yi ta slow, za ta yi ta slow saboda a lot of things sun mata yawa. Tana yi wa RAM ɗinka an mai nauyi, processor ɗinka ya samu abubuwa da yawa. So you need to restart the computer saboda ka yi rebooting na abin nan naka na processor ka da sauransu ka ƙara samun su samu iska, su shaƙe iska saboda su dawo harko su ci gaba da aiki. Shine abin da yake sa mutum ya yi restarting na computer na shi. So duk lokacin da computer ka ta fara misbehaving, tana slow, tana kaza, so you need to restart the computer. This is the reason behind restarting. After restarting, muna da kuma abin da ake ce ma sleep da kuma hibernate. Sleep is like a short term sleep. Just you can call it sleep kawai.
saboda these terms da muke gani na computer, it has to do with normal English in da muke interacting da shi. Tana za ku ji computer an ce mota desktop, an ce mota laptop, an ce mota kaza. It has to do with amfanin da muke da su. Saboda lab mun san cinyoyi ake ce ma lab misali. So laptop ake nuyi, desktop ana ala saman desk, shi yasa ake cewa desktop. All this za ku ga cewa duk abin da ake magana kan computer sometimes it has to do with the way we are using such day-to-day activities in the muke amfani da shi. So what will happen is for you to put your computer sleep shine kana son ka sata dan short break ne. For example, ina son in je wani wuri in dawo amma zan ci gaba da aiki na da na dawo. So what I need to do is just to put it sleep. Idan na za ta sleep na dawo na bude ta za ta dawo inda na tsaya nan ne za ta dawo kuma zan ci gaba da aiki na. Wannan shine sleep. Some of the computers sometimes yanzu za ga cewa wani window naka baya da akwai windows inda za ga ba su da hibernate. Akwai windows inda za ga ba su da hibernate. So sleep kawai ke gare su. Akwai kuma wanda za ga suna da sleep suna da hibernate. So bambancin sleep da hibernate, hibernate is a long term sleep. Shine za ka sa ta sleep amma ya hi sleep dadewa. Saboda shi idan ka sa sleep idan ka daga ta maybe ka bude ta kai flipping nata ka ruhi idan ka bude in hibernate ka sa ta you need to press power button for it to wake up. Sai ka danna power button. Amma in sleep ne kana daga ta ka bude kawai za ta tashi da kanta. So hibernate kamar long term sleep ne zaka sa computer kuma shi kana sa shi ne duk lokacin da kake son ka kamar ka ba ka kashe laptop ɗinka ba kawai kana so ka tata sleep ne ta dauke amma kana so idan ka kunna ta ta dawo inda ka tsaya. For example kila daga nan zaka yi journey zuwa wani gari kila yau ne da daddare kana so amma akwai ayyukan da yake baka so ka kashe gaba ɗaya ka dawo farko. So you need to put it under hibernate saboda ka tahi duk inda zaka je lokacin da ka kunna computer naka so computer za ta abun nan za ta tashi inda ka tsaya. So all these reasons behind putting computers into sleep, hibernate, restart, shut down, you need to understand why you need to do so. You need to understand the reasons behind all this. This is what I'm telling you because there are several interviews I saw that they ask people about this. They ask people about this because the company don't want people to be shutting down their computers anyhow. So if you are doing such, it causes a lot of problems. Most of the time, it causes problems. So you need to learn what are the reasons behind shutting down, sleep, hibernate, and restarting. So you need to understand that code. So we are going to discuss about, okay, this is the practical aspect of what we are going to discuss, but I will send you the link so that you join and we continue from there, inshallah, because I want us to cover everything. The only thing that will learn for us is how to format a system, how to install new operating system. That's what we are going to discuss maybe tomorrow. But today I need us to cover everything related to basics computer. Then tomorrow, when we did the formatting and installation of operating system, then we'll start with Microsoft Word tomorrow and continue from there. So let me just let me check your how many minutes, Mukereshi? So let me check your chat and see if you send anything. Photocopy machine na go sun ware turuwa ina son mu discuss nashi a group namu na WhatsApp. So don't worry about it. No, a device when I say but okay, let me just not read it. So we'll discuss about that inside Abundant. Yes, Ubuntu and Linux, there is a difference between them, but Abu Gudabani, Ubuntu the Linux, but Abu Gudabani operating systems are different. Because Ubuntu ma ina jin yaren da yake ma wani yare ne na daban wanda ni ba na ma rasa wani yare ne Latin ne suke amfani da shi ko me ina jin shine question in wannan. So I'm just following the charts before time in ya kare, then I will create new link and send it to you so that we covered everything today, inshallah, on that basics. Okay, Lukman, kuna ji na ko? Muna ji. Saboda na ga wani na cewa bai ji amma ina jin tun ɗazu ne yake magana. Muna ji yanzu.
Okay. Saboda Linux da kuke magana shine yanzu mai yawa a haka suke amfani da shi. So shine operating system ɗin da suka yi aiki da shi yan hacking. Okay, wani na buƙatar link ta email nashi. So kai copy link in the group da muke sai ka tura ma kanka ta email. You can do that. Sai ka tura ma kanka ta email. Please save time for us. Please, Malam, I need more help. Yeah, I think when we discuss this input and output device, we already talked about them. Come on, let's input has to do with anything da yake inserting information a computer. Ko kuma idan aka yi inserting information nashi is not bringing anything out of computer to you. Okay, as a end user da kake aiki da shi, you can only insert such information into computer. Sai na bada misalin keyboard. Sorry, let me record. Okay, so idan ka zo empty ne inda ba komai, zai baka options guys. So dai baka option nan, just hover on the new. Zaka zo on click folder. So I'm going to call it with my keyboard just folder. Enter abun nan naka, press enter. So idan ka sa za ga ya baka wannan folder in the first folder. So now you bude ta empty ba komai ciki. I can right click again, go to folder and I create audio. I can right click again and create another. Okay, in order for me to click this folder, you need to click left click. Go to new. You will see this hover here under share click. For example, let's write videos or video. Go to folder, you can write image. So in order for you to change this, just write. So I can just right click it, come to rename, just remove, delete. In class, okay, deleting Abu from your left hand. But in class, okay, deleting Abu, click delete. So computer tana da wannan keyboard. In kana so ka goge abun da yake hannun hagunka. Na take da nayi clicking nan. Hannun hagu take idan na sa za ku ga yana goge ma abu. Shi ina so in goge hannun dama, I will use delete. Amma backspace yana goge abun da yake hannun hagu. So right click and remove this S. I will remove it and press enter. Create folder a computer. So copy, cut, paste, and delete. So now just right click. Come on, let's say then right click, click in folder. No folder in. So I can option na copy. So when I copy, I can enter this image. Okay, then enter an image. If this folder, if I come back, this is here. And this copy, you can copy almost everything. Folder change, come in. Let me copy any file. This is the image. Sorry, I will just copy this. Right click, just click copy. My first folder, I will put it inside image, then I'll write paste. Share ka aja abun. That will some copy and paste. So just click this. So you paste. If you go back,
We open it, this image is inside. We copy it and we paste it inside this folder. So, and paste. So now to cut, let me just cut it. Like come on moving. That can moving image in the one folder is and paste it here. That means from image folder, move it to audio folder. So if I come back to image folder, image what to one. So you understand how to cut. To tell you is make sure, please, don't the habit of cutting things using in computer. Don't take the something in computer. Maybe in file in there now you say now cutting. Say in a movie national when we say maybe as okay ko flash in ya rawa ko wani abu daban da sauransu. File in za ka rasa shi gaba ɗaya ne. Ya hita nan kuma ya riga ya hita can. So don't have the habit of this cut and paste in that. You copy it. After you copy it, in kaga makome sai ka yi deleting da kanka. So now you copy this. Let's bring it to image. Sorry, let's bring it to image. Now we need to delete it. So you can delete it by right click, just right click it, click delete. Come on, just click delete. So now I delete. Okay. So let me go back. Let me copy the image. Here it is. Let me paste it here. So now this is the image. This is a recycle bin. Recycle bin is duk abin da kai delete in the computer naka zai shiga nan wurin. Recycle bin zai shiga. Shine kenan. So now let's delete this. Right click and delete. So now I delete one image in. So let's just click this. Za ku ga wannan image din ya zo nan ga yanan ciki. Let me just view it as live so that ku ga exact image din. Kun gani ko shine X folder in wannan image mun yi deleting nashi. So if you right click it here now and click restore. Restore. Za ku ga ya bace daga cikin da mu kuma ya dawo. So this is how you restore image after you delete it, or how you restore files in files. So this is how you do it. So duk lokacin da mistakenly ka goge abu cikin computer, just look bin. Just come to the recycle bin, open it, just right click on that particular file that ka goge, then you restore the files where they are. So for example, let me just delete this. Right, all these folders, let me delete them. I will just delete them. So idan muka dawo folder mu za ku ga ba komai ciki. So but idan na dawo da recycle bin za ku ga sunan guda uku cikin recycle bin. So I will just highlight them. Highlighting, za ka zo empty sai ka danna left click sai ka ja zuwa duk inda kake so kai shi ake ce ma highlighting. So now I will highlight them all. So za su ɓace gaba ɗaya. So then now my post folder, I will see them all back. So now in the so this is how you store them back. So this is it. I'm going to discuss about how to create new user and how to set up password your computer. So let's learn how to create new user. In order for you to create new laptop misal da nake aiki, so me for example ina so create a new user, kila ina da yara biyu ko ina son kanina dinga amfani da wannan laptop in, amma ina so kawai ya dinga aiki da shi ma user nashi, maybe password ina daban password nashi daban, though ni ban sa password, but a lot of people suna sa password, ni ban set it. Just show you how to create such. So I'm using Windows 10. Some of you that are using Windows 7, Windows 8, you know, I don't know, but okay, just click here.
just go to setting. Go to setting. Whatever Windows you are using, go to setting. So now I'm just click on setting. Under setting, just click this account. You will see accounts. Click on accounts. So after you click on accounts, just click on family and other users. Click on family and other users. Family and other users, click this add someone else. Add someone else to this computer. Just click on add someone. What will pop on Mujaraza Mugaya Bude? Okay, masu daga hannu ina zuwa. I'll give you time, zan ba ku time. Ku bari mu gama. Idan kana da email na Microsoft, put this, I don't have this person sign. Just click in this. So just a moment. So now you see, if you want to create new Microsoft account for it, this Outlook the muke da shi email.@outlook ko kuma kana ma iya sa normal. And we don't need to create any abun nan muna Microsoft account. Just click add user without yaron ka ne bai da komai. A name. Let's call this. What name will I give it? So I will call it Hamad. I think this one that I'm using, Makaman Sunan Hamad. Let me, okay, this one is just user. So I'll just call this one Hamad. So for password, I'll write the password that I need. So any password. So re-enter that password again. So I'm going to for the password. So if you need any forgot password question, for example, in common security name, ka sa wani security question wanda idan ka answer wannan security question in za su bude maka abun nan naka. So you can check maybe what's the name of the city where you were born. So I will just click. So if you need to put another question, you put it. I think that's all. I'm just going to write this. Let's see if that's okay. What's the name of the city where your parent met? So I'll just write Gusau again. So I'll just select some questions. What under they are kind of what's the name of the first school? Okay, name of your oldest cousin. Okay. Name. So I'll just take this. So these are those questions when the idan kaman wannan questions din za su dawo maka da password naka zaka iya retrieving password naka lahiya. So I'll just click next. I'll just click next. So here it is. So new user za ku gane kasa ga yanan. New user Hamad. Now I create a new user yanzu Hamad. The password ine da komai. So now if I want to, for example, if I want to log this, I want to log sign out. If I sign it out, you will not see this Zoom. So I'm not going to show that to you. But now if I sign out this user now, I can log in with this Hamad. If I do this, abundant screen, abundant is so, but this is how you create a user, and this is how you create a password for that particular user. If I want to create password for the user, I can just come here and all this sign in the zan yi ina so in sa mai password already. Zan ji sai na je na sa mai password ina na abun nan me ake kira nai password ina na Outlook ina na Microsoft account ina. And like so inside, you can just click this sign in option. Then I can create a pattern in the next so inside a password. Ina iya sa hoto
ina iya sa wannan, ina iya sa duk wanda ke so zaka yi clicking ka sa. So I don't want to put any password, please. I don't want to. Just click on add. Okay, click in security key. Shima, you click on manage. Okay, click in picture. Shima, that is a picture. All this you can do it on your own. So sorry, why kamuna magana? Lukman ne? So this is how you create this. So I think we are done with this also. We watch this video and see it. So the next thing is I'm sorry, let me see it. Let me see it if there is anything else. Turn up, we did create folder, we did copy, we did delete and recover. Yeah. So the next thing we are going to I'm just going to talk about it here, Zoo, but for us to do the practical of it is tomorrow. So it's going to discuss about this formatting of system and installation of Windows. What are the reasons behind system and reasons behind installing new operating system? So for formatting, abubuwan da ke sa mutum formatting system viruses. Shine Windows ɗinka ta samu virus. Shine virus ya shiga cikin files naka. Ya kasance duk abun da a cikin system ɗinka sai ya kasance ya yi corrupting, ya dinga corrupting. Video ne ya babbudewa, web browser ka ta babbudewa, a sa flash ta yi corrupting files ɗin flash. Duk abun da za a yi za ta yi corrupting nashi. The only thing da ya kake bukata shine just kai formatting wannan system ɗin gaba ɗaya. That's number one incident da ke sa mutum ya formatting system. Abu na biyu da ke sa mutum ya formatting system shine new system ce mutum ya saya, he no longer needs the files on the system. Bai bukatar files in da suke saman system ne. Kawai na so bai bukatar su, kawai so ya kai ta dawo fresh system ita ce kasance komi nashi. So this is the second reason behind kai formatting ita gaba ɗaya, kai formatting nata duka. Abu na uku, kana so kai installing new operating system ne samanta, kuma baka bukatar files inda a cikin ta, baka bukata kai riga kai copying files ɗinka. Windows 7 ne sama, kana so ka sa Windows 10. Kuma ka riga kai copying files ɗinka da suke ciki, to baka bukatar Windows 7 in duka. Then you need to format the system gaba ɗaya. These are the three things behind kai formatting system gaba ɗaya. Idan aka ce formatting, ana nuhin kai deleting duk abun da a cikin ta dawo babu komi cikin ta da dawo sabuwa. Shi abun da ake nuni da formatting. So these are the three reasons behind it. You can go and think of rest in akwai su, ka rike behind them. But installation shi kuma abin da ake da installation shine za ka installing new operating system samanta amma files naka suna nan. But a lot of people were saying da ake wannan ba. Za ka kai ma mutum ka ce sa ma Windows 10 sai ka koda zaka dawo ya maida ma computer sabuwa. Kawai shi ya je ya formatin komi. So ba haka na ake ba. Gobe I will show you how to do that. So make sure installation of Windows is not formatting of Windows. Installation shine za ka sa mata new operating system ne samanta amma wancan ma na nan. Kuma files ɗinka na nan. So after the installation, you just copy your files and move them to this new operating system that you installing. That is kana amfani da Windows 7, sai ka yi installing Windows 10 sama, sai ka kwaso file ɗinka na Windows 7 to Windows 10. Ko kana amfani da Windows 8, kana so ka dawo Windows 7, sai ka yi installing, sai ka dawo da Windows 7 ɗinka, files ɗinka na Windows 8 zuwa Windows 7. So I will show you how to install new operating system sama. So reason behind abun da ke sa kai wannan shine akwai upgraded or downgraded. You need to downgrade your operating system or you need to upgrade your operating system. These are the reason behind installation of new operating system. Sannan kuma akwai lokacin da za ka ga cewa mutum kawai willingly ne, kawai willingness ne kawai. Kawai kana amfani da Windows 10 ne, sai kawai ka ga cewa I just need to reinstall this Windows 10. Kawai maybe kawai I need to reinstall it. But upgrading ne ba da upgrading ne ba. Kawai zai kai abun nan naka. So inshallah tomorrow I will show you how to do that. So in order for you to do this, you need operating system software. Since we said it's a software, and software is set of instruction, so you need this software. You either need it inside your flash drive, or you need it inside a hard disk. Akwai disk in the way inside a disk. Akwai disk in the ake sayarwa. Akwai disk in the ake sayarwa na Windows. Idan ka je ka ce a baka Windows operating system,
ko Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7 ana sai da disk din. I don't know nawa ake sai da shi garuruwan ku, za a ga cewa ana sai da shi 100, 150, 250, 500 duka ana sai da shi. In kuma kana da shi a flash naka an yi abun nan na flash ɗinka, so the flash kawai za ka yi amfani, za ka yi inserting flash naka, then you follow the procedure that we following tomorrow. Then from there, you know how to install or format a system. Inshallah, that's what we are going to do tomorrow. So this brings us to the end of our basics, and this is what we are going to learn in basics. All these things, mu fahimci abin da zai sa kai formatting, mu fahimci abin da zai sa kai installing the new operating system. Saboda a lot of people will come to you. Ana kiranka hacker ko ana kiranka software developer. A lot of people, systems nasu zai misbehaving. Za su zo wurin ka gyara musu. Once you cannot do it to them, ba wani software developer da ka sani to them. So you need to understand this. And a lot of mutane za su dauke ka aiki, corporate bodies da mutane, companies da sauransu, to them ka san waɗannan abubuwan. Systems nasu na iya samun matsala, to them they want you to rectify the issue. So if you know how to do it, fine, kaga, it's an additional bonus to you. So this brings us to the end of this basics class. To complete it, inshallah, gobe zamu yi practical demonstration on how to install a new operating system and how to format new operating how to format a system and how to install new operating system. That's what we are going to. So we have 7 minutes. I will just open it for you to do one data. Let me just open it. Let me stop this screen sharing. So let me just give those that raise hand. Do want to say magana daga hannu? Say magana say muji abunda za a yi. Okay, Zakaria Abdullahi. Are you on mute? Na baka dama, yi on mute. Masha Allah. Tambayan da nake yi shine magana akan installation din. Na'am. Duk da an ce gobe za a yi practical akan shi din, amma dai magana gaskiya ban fahimce shi ba ku alƙawari. Sai tambaya na biyu shine what is the reason for doing formatting din nan da kai magana? Okay, na faɗa. Okay, to duk da gobe kamar wanda kace Zakariya zai bayanin su gobe, amma bari in ƙara gayin su. Reason behind formatting na system akwai virus. Idan mutum ya kawo maka system nashi ya ce maka komai nashi yana corrupting, idan an sa flash yana corrupting, idan ka, so the only thing da zai rectifying issue na shine kawai kai formatting system din. So zaka so operating system, dama mun bi bayanin meye operating system. Zaka so operating system ka sake mai installing saman system ne. So zai ga wani iri yake so. Shi yana buƙatan Windows 7 ne ko Windows 8 ko Windows 10 ko Windows 11. Kuma wannan ma you need to understand wani computer ta take dauka domin ka sa mai shi. So all that inshallah on the tomorrow I will discuss about that. So number 1 kenan. Number 2, akwai upgrading. Upgrading yana cikin reasons behind formatting na system. Ya kasance baka buƙatar files in gaba ɗaya. Kana so ka installing new system kuma baka buƙatar files in da a sama gaba ɗaya. Ka fahimta ko? So kana iya ka yi formatting the system. Sannan na yi magana kan maybe ka sai new system ne, ka sai sabuwar system. So kuma you don't need the files. Kana so system ɗin ta dawo sabuwa. Ka sai ta hannun wani. Akwai files da yawa na shi ciki. Baka sai inda ma ya aje wasu files ba, ya ɓaɓɓoye su cikin wasu folder. So in order for you to make the system fresh, you need to format it gaba ɗaya. You don't need the files. Kawai za ta dawo sabuwa. Sai ka ci gaba da aiki da ita. So these are the reasons. Za ka iya googling ka ga cewa what are the other reasons. But some of these are the reasons. Most reasons in ma da ke sa formatting bai wuce wannan issue na virus ba, ko kuma idan zaka installing window kuma you no longer need the files of the previous window. So you need to copy your files and format such window. Ko kuma ka sai laptop din kana so ka sake ta sai ka abun nan. Sannan installation da muke yi magana shine ka fahimta shine yanzu misali ina aiki da na sau sabuwar system. Idan ka sai sabuwar system, normally sabuwar system normally ba ta da komai samanta. You need to put operating system samanta. That is, you need to put system software samanta. So in order for you to put that system software, shine ake magana kai installing na operating system samanta. Yanzu misali ina so yin installing Opera saman computer ta. Ai zan yi downloading Opera ne yin installing. So wannan installation din da nayi, ai na installation na Opera cikin computer ta.
So now you bought a new system. It cannot work without system software. So you need to install that system software on it. Shine muka ga dalilai na installation nashi. New system, downgrading or upgrading, da kuma willingness kawai kawai kaga dama kawai kace bari ka sake reinstalling window naka. Installation bai formatting files, bai deleting files kan motar. Files ɗinka suna cikin system ɗinka. Amma abinda kawai yake yi shine zai sake reinstalling wani sabon file sama na wannan window da yake so. Let's stop here. Tomorrow I will talk more about it. So okay, Kamal ina jinka. Sora 3 minutes. The 3 minutes ya kare zan mun kare kenan. Kawai I will open the group, zan bude group na WhatsApp so that we discuss about the photocopy machine da nayi magana. Everyone say rubuta based on abun da yake tunani about photocopy machine. Now, ina jinka. Tambayar da nake shi kamar guda biyu ne. So ina jinka. Na farko idan mutum yayi mistake yayi permanent delete na document a cikin system akwai wani wuri da mutum zai iya zuwa dawo da shi. Kace idan mutum yayi mistake yayi delete na wani folder ko document. Gaskiya idan kai permanent delete, I didn't show you permanent delete, please. For if you are working on computer, please, unless you don't need the file at all, don't do permanent delete. Just leave it inside recovery. Just leave it there. Because if you delete it, I'm not showing permanent delete to anybody. So if I didn't even show it to you, then you cannot even do it. So don't do it. But once you permanently delete it, you need a different software. There are lots of software, recovery software, for you to get back your files that you deleted. Akwai su da yawa. Kuma za su yi ma recovery a lot of files. Akwai files da za su yi ma recovery ma shekara 5 da suka wuce. Akwai wannan software. Akwai bidiyon da na yi kan yadda za ka yi downloading software in Udiba channel ina YouTube za ku gan su. Na yi magana kan yadda za ka downloading software in na kuɗi ne. But akwai yadda na nuna muku yadda za ku downloading nasu for free. You watch my video, you search for system recovery ne ko recovery files ne, you will see it there. Yi tambayar ka ta biyu sai mu ci gaba saboda akwai mutane da yawa za su yi magana. Okay, na biyun shine yanda ake wani lokacin zaka ga irin drive haka ko ka je downloading wani za ka gan shi kamar an yi zipping. To a system yanzu kamar ya ne mutum zai iya zipping din file. Akwai on zip files. Saboda gobe ba wai installation na formatting ɗaya zamu yi ba, har da yadda ake installing zamu yi magana kan softwares. Kun gane ko yadda za ku ɗan installation software bai da wahala, but I will just show you how to install some softwares. Gobe akwai zip files, zip softwares da za ka yi amfani da su. WinRAR, akwai file zip, akwai lots of them. So my wannan video, you can go to that website and download them for free. So I think that's all, Kamal. Let me just give it to Abban Sadiq so that he says something, Shima. Nam. Yi magana na baka dama. You're on muting. Abban Sadiq. Abban Sadiq, you're on muting na kanka. Nam. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. About upgrading shine kan saurara ba su na ji kan da ko kuma tambaya ta shi akan magana na na shi kuma wannan na ta amfani da gobe ba wallahi ban ji magana ka gaba ɗaya, kana ɗan rubutawa cikin chat sai mu gani mu karanta abin da kace. Ban ji abin da kace ba mu jin ka, ko kai nisa da speaker ka ne. Okay, tambayar da nayi. Na'am, upgrade da downgrade na system. Na'am. To kai magana lokacin bayanin ban ji ka ba sosai, yana scratch haka. To shine nake son a ta more explanation akai. Okay. Sai kuma how to install application in your system. Wannan kuma na ji ka ce tomorrow. So tomorrow za ka yi bayani. Okay, downgrading the upgrading. Kana ji na ko? It has to do with yanzu misali laptop ɗinka da gabanka. Windows nawa kake aiki da shi? Okay. So idan kana so ka koma Windows 10 ko X, ka upgrading Windows kan. Kai upgrading ne daga Windows 7 zuwa Windows 10. So you are going to
install a new window on your system, not to format your system. Saboda bi ba so ka kai files ɗinka su ta hesu ba. Wasu kai ka goge komi da komi ciki. Ka baka bukatar ka goge komi ai ko? You just need the window to change. Ko ba haka ba. Ya kai upgrade window naka. So downgrading shi ne yanzu misali ina amfani da Windows 11 ko Windows 10. Akwai softwares inda za a zo da su sai a ce Windows 7 kawai suka so. Kaga I need to downgrade to Windows 7. So I will just install Windows 7 on my laptop. It will not delete anything. Then I will just keep using it. Akwai operating systems ɗin ma da kana ji idan kai installing Windows guda biyu sama, so they will give you option duk lokacin da kai reboot system ka zaɓi wanda kake so kai aiki da shi. That means yes, that the baka option shin Windows 7 kake so ko Windows 10, especially idan kai partition hard disk ɗinka wanga partition zai ka samu Windows 10 wanga partition ka samu Windows 7. So idan kai reboot system za ta tambaye wanda kake so kai aiki da shi. Idan ka ce 7 zai je 7, ka ce 10 zai je 10. So wannan shine na ba ta ka gane. Ana gane to shi kenan to yayi. Thank you. Okay, so wani ne daga hannu ina yake? Akwai wanda ya daga hannu kame Ibrahim Usman. Bari in ba Ibrahim Usman dama. Akwai wanda ya daga hannu, sorry wallahi ban ganka ba. Sanusi Abdurra'uf ko? So Ibrahim yi magana na baka dama. Ibrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam nace ni tambaya ta ita ce a ya zaka gane cewa wannan system din window da take iya dauka. Wani misali system da kala kala ne zaka gano wannan window saboda sai ka dauka ko S2 tambaya ta. To gaskiya sometimes ga ka'idar system in ba wai ka zo ji sun ka ce ma ka samu ta ko da system na daukar komi sai dai tana daukar kone irin window sai dai slow za ta yi specifications ɗinta na cikin abun da zai sa za ta yi slow ta ki aiki yadda ya kamata ka samu da windows inda ya mata nauyi da yawa amma duk windows inda zaka samu shi operating system yana dauka dama hard disk din ake ma installing nashi in dai hard disk din ya kai ko da 60 gig ne in dai ya kai nauyin ya dauki windows operating system windows file ya kai dauki operating system files in na software in la ya allow it to work ko da mini ce amma akwai system din zaka fara diba specifications din ya RAM din yake ya gigahertz din yake idan RAM din karamin RAM ne kaje ka banka mata windows mai girma so za a samu issues da yawa saboda windows ɗin da ka samu ta RAM din kuma zai abun zai kawo abun nan sosai zai kawo masa system in slow sosai. So tomorrow I will talk about this system specifications da kuma yadda zaka yadda kamata ka sa mata windows kaza da windows kaza. So I hope I answered your question. Tomorrow I will talk more about that, Ibrahim. I will talk more about specifications na laptop yadda za ka gane windows kaza za ka sa windows kaza ina ji. Let's continue. Ga wannan ne RABA na baka dama kai magana. Ibrahim, thank you. Akwai wani RABA yayi magana. RABA, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gaya muna sunan kai mu sai da zamu kira ne. Sunan da kanshi Muhammadu Rabi'u ne. Allahu akbar. To wala Muhammadu bismillah. RABA na Raba kenan. Okay, na gane. Da Allah tambaya na, I don't know whether I'm jumping the gun ko dai in jira zuwa gobe amma barin dai tambaya dai haka. Ya tambayan sai mu je in kaga bai cika wanda zamu yi gobe sai mu sashi ciki. Insha Allah. Tambayan shine what do you call it? Ka san muna da wayansu softwares da yake kana ji wa an ce ai wannan software an crack shi. Haka. To wayansu lokuta nan da yake wayansu softwares nan baka iya ka sai su da kuɗi haka. Sai ka lallaba dai ka duba ko ka iya ka samu irin wanda suna nan sai ko kuma don to ka ji a ce maka wannan ai an crack shi amma often times nan suna lacing shi da maybe crawlers ko kuma wa'ansu malware da wa'ansu haka tambaya na shine wani irin hatari ke tare da irin use wa'annan softwares of that nature. Is it advisable kuma wanda yake so ya koya irin
ya shiga cikin computing haka ya rinka irin ayyuka da su haka ko dai something one has to stay away ko akwai safest way to get wayansu softwares kananan da yake ba dole ne shi ka sai da kuɗi ba. So magana ka gaskiya a hadarin da a ciki normally most of these software suna zuwa da risk na malwares da yawa cikin su na hackers da suke sa musu ka gane ko sometimes za ga sun zo softwares din da a lot of abubuwa da suke taking informations na mutane ka gane ko so advisably duk wanda ya san yana aiki da sensitive data ta mutane ko ta gwamnati ban ba shi advice ba na yi amfani da irin waɗannan softwares din for free ya saya duk wanda ya sani amma mu da muke aiki ni yanzu gaskiya ko ni nan sometimes most of the softwares dan Najeriya bai iya sayan su dan gaya ma gaskiya mu ba mu iya idan muka ce mu saye su da dan Najeriya mu dai nan Afirka ma dai normally mu dai mutanen mu mahi yawan mu ba mu iya sayi maganar gaskiya saboda ba mi ma iya biyan ka kuɗi ko ka sai su to wa zai biya ka kuɗi kai aiki da su haka su da adda kuɗi can su ta abun sannan mu yana magana sensitive information wani sensitive information ma mu gare mu sometimes ina gaya muku no I'm saying this from my own experience haka ne from my own abundance I'm not saying anybody ya je ni dai on my own believe me I'm telling you saboda ka tambaye in baka gaskiya ne wallahi gaskiya ne so magana gaskiya is very yanzu kai misali SPSS na taba video kan SPSS SPSS idan za ka yi amfani da ita ina ce every month sai ka biya almost 40-something thousand ka gaya mun wanda zai iya biyan 40-something thousand ga SPSS kana ganin lecturers ɗin mu sai yanzu za su koma aiki wata 8 ma ba a biya su so wani ma'aikacin gwamnati zai yi da 40-something thousand kawai saboda software guda kuma there are many of these softwares you will be paying in dollars you will be paying a lot of money in dollars so ni dai gaskiya so advisably na yi video normally da ga an kai video na wannan crack software in zaka ji an ce for educational purpose ni ma zan muku shine for educational purpose na yi video kan yadda zaka samu kowace software kyauta go to my YouTube channel search the video you will see the video there go through the video you will learn gaba ɗaya da zaka yi following procedure in duk software da yake bukata duniya just write the name of the software da ka ganta kai downloading abuka kai ayyukan kala ya lokacin ruha makanka asiri so that's it kawai gaskiya amma Najeriya da in kace mutum ma wai kai yayi to da duk wayan ga softwares din sai mun biya kuɗi su Photoshop waye ina ga wannan kuɗin alaji Allah ba mu da wannan gaskiya mutum bi iya na gode so ina batan na ansa naka wallahi so bari mu je wurin so yayi thank you so much bari mu je wurin Muhammad Shu'aibu sai zan baka da hakuri da Allah Sanusi Abdurrauf daga shi sai kai na'am muna jin ka Muhammad wa alaikum assalam ni abin da ke faruwa system din da nake amfani da shi a Dell ne kuma irin second generation ne so kuma dedicated memory din gaskiya is 32 MB amma kamar processor dinta is kusan 2.7 ne processor so wani sai idan ina amfani ta zaka ji tana overheating sosai shine wani yake mun irin wai kamar is related to the dedicated memory because it's 32 MB so 32 gig dai ko 32 MB 32 gig dai 32 MB ina jin ka dedicated memory din sa I mean dedicated memory na gane so shine to as far as I am concerned ina son na shiga into tech ecosystem so wannan za ta iya min abubuwa sosai even though tana min wannan overheating din ito gaskiya shawara dai tana maka haka unit kuma Dell tana da issues gaskiya this has to do with sometimes by issue dedicated memory bane da sauransu sometimes Dell tana da issues na inside it ka gane ko fanka tana saurin lalacewa ko fanka kana aiki akwai wani ruwa da suke sa ma fanka su masu aiki na Dell na saurin bushewa yana saurin bushewa ko fankan na aiki still Delta tana overheating ai sai za ga motherboard din da ya yi kone saurin kone ba saboda they are using AMD most of them AMD ne so normally za ga yayi heating ya kone so an ga overheating ko kai upgrading ko mi kai sometimes at the end of the day konewa ma zai I'm not wai babaki ba konewa ta kai I use Dell ni ma konewa Dell take gaskiya at the end of the day so shawara gaskiya if you can just go and get Intel gaskiya ka samu wani ka canza ka samu Intel operating ka samu Intel
ka samu wata laptop Intel ko AMD din nayi, amma dai tunda tana ma wannan overheating din, ko ka je an zuba ma wa'annan abun da suka ko chemical da ake zubawa nan wurin fanka a issue abun nan ne sai an bude ta, so ko an zuba wa'annan ruwan sometimes ya dawo lahiya lau still zai koma overheating. Da dai ta fara wannan abun kamar dai irin ta dan dade ne, kuma sometimes haka take Delta na da wannan issue, na san shi gaskiya by experience. So shawara ji ne gaskiya, instead of it ta je ta buga maka da sauransu, just ka je ka inda hali kawai ka je ka yi substituting ka biya wani abu, saboda wanda zai aiki da ita ba zai consuming space yanda za ka yi ba, shi ba za ta mai overheating inda ta kamaka, shi ne bambanci. So ka kai ayyukan da za ka ci gaba da yi sometimes za ta iya to sa akwai wani idan ma magana gaskiya ta WhatsApp, akwai wata zan sai in turo ma na maybe in za ka mai recommending ɗinta, amma HP ce gaskiya, ita Intel ce kuma, amma irin ba wannan irin kamar old model da yace, amma kakkada mu duk da wayannan da ake magana wai generation duk ba ruwanka da mutane. Sometimes duk wayannan abubuwan su ne cikin abin da ya sa mutane na ta ganin tech kamar wata wahala gare. In kana amfani da laptop da tun 1983 take, in dai tana aiki period, ba ruwanka da wani abin nan. Sometimes akwai wannan abun kasan na mutanen, amma dai just we talk inshallah. That's so let me just give it to somebody ya yi magana. Okay, thank you sir. To ya Muhammad. Zakariya Abdullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wai kai ne ka sake dawowa? Maganin da wancan baya yi a kan application haka. Shi tambayi ne ke wannan irin cookies din da idan za ka shiga wani application ko za ka yi browsing wani abu yake nuna maka, shin menene mutum yana da kyau ya dinga daukan clicking akan cookies din nan ko shi ma yana da wani illa? Wallahi ba mu jin ka Zakariya, ba mu ji ka ba. Assalamu alaikum. Me kace? Zakariya yi magana, ba mu jin ka da kyau. Wa alaikum assalam. Muna jin ka, yi magana. Assalamu alaikum. Yi magana. Zakariya yi magana. Bari ya mute ine sai ya network ine ne ina jin. Na'am. Na baka dama ka bude. Dan uwa kana jin mu? Assalamu alaikum, wallahi ina ji. Wa alaikum assalam. Shine na baka dama nace kai magana tun za mu round up. So jama'a ga dan uwa da ya shigo kuma shine backbone na wannan program din. In bai nan dan da har zamu tashi sai ga ka. Wa alaikum assalam. Now we are done ma gaba ɗaya. Kawai we are answering questions ne. So if you have something to say, zai kaɗan musu magana ka. Assalamu alaikum warahmatullah. Na ji daɗin da na zo ɗan fita wani sai yanzu na shigo. Dan alamun afuwa, alhamdulillah na ga abu is very nice. Ya daidai. Allah ya fitar da gajiya. Ga ɗaya daga cikin admin ɗin baya ashe yana bibiye da ko bin Hussein. Masha Allah. Ake to alhamdulillah. To bari in bude mai ga nan ba. Sun yake mu magana. Insha Allah, that's great. Wallahi ban sani ba. Ga nan ma na abun nan nashi. Ina asking nashi to unmute. Da sani ba ko ya gani. Zai unmute sam. Sai dai gobe. Ya yi unmute. That's great. Za mu yi watching dan video din. San da kokari barista. San da kokari. Allah ya sa na. Now bin Hussein, bismillah mallam. Okay, to assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Ahmad Aminu Ahmad, barka da sanin da aiki. Na bibi program din daga farko, ko in ce daga tsakiya, inda ka fara magana akan kafin ka zo batun installation da kuma formatting da su. Kuma ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara baka, Allah ya ƙara basira. Gaskiya yan uwa, na san kowa yana ji na daga nan, wannan basira da muka gani wanda aka kirkira especially
na daga shugabanmu ko in ce wanda ya kasance wanda yake jagorancin abin shi ne Malam Ibrahim wanda kuka ji ya shigo yanzu na san zai yi magana ba karamin kokari aka yi ba sosai muna fama da kalubale da yawa na san yana iya yiwa duk waɗannan bayanan an yi tun farko da kafin yanzu amma yanzu kalubalen da dama nake so pinpointedly in yi magana kan misali mutane nawa muke da su a cikin group din I think muna da mutane kusan 513 group is full. It's only 20. Mutane 20 fi sabilillahi muna magana ana so a arewa ana maganin kaza sorry to say an kira mu jahilai kuma mu zo muna jin haushi yanzu duniya yau gaba ɗaya ta koma it's globalized everything has been turned to technology yanzu waɗannan abubuwan da Malam Ahmad Aminu yake koyarwa wallahi abubuwa ne masu tsadan sosai akwai wannan yanzu idan ya tsaya aka gama wannan program in fact ba ma wannan program ne daga abinda aka fara saboda na bibiyi syllabus din da kuma inda yake nuna muku yanzu OS installation of an OS yanzu idan ka je ko da shi kai zaka ci abinci a unguwanku haka ne Malam Aminu ko ba haka bane sosai wallahi sosai akwai masu samun kuɗi sosai da shi nan yanzu haka da ni karan kaina ina cin abinci da shi da sauransu sosai akwai akwai inda in ka je kana koyan aikin computer ma kamfani ne ka je ka koya ma aikin computer wallahi ba za su koya maka wannan installation da su upgrade da wannan bayanan da ake muku na generation idan computer kan yanzu yana ta gyara muku ne computer fa a kyauta yake ta gyara muku computer ko kila dai ban sani ba kuma Ibrahim ya biya ka ne kila shi yasa kake ta musu gyara wallahi mutanen mu gaskiya wallahi wannan ba karamin abu ne ba yana yi da Allah ne ko Allah ya bashi lada amma stage din da na'am kaman kana magana okay nace yanzu to kun fa gani ba mu ma kai ga stage din da zai kai ga mun rarraba ku ba wa'innan suna graphic da wa'innan suna software already yanzu kawai mutane 20 muke da shi a cikin 20 din nan Allah ne ya sani wakila wa'innan 20 din ba su za su ƙara participating ma next week da sauransu to kun ga mu wala akwai masu ba zan ce babu akwai masu kishin arewa amma mu in arewa mu ba ma promoting ba ma taimakawa masu kishin mu shi yasa zaka cewa mutum ma ya gwamnati ya je wajen kudu da sauransu muna holding irin waɗannan webinars din irin waɗannan online zai fara daga day 1 har zuwa last day zaka ga yin daga group din yake cika ana fara meeting ina ga kowa rububun shiga yake da sauransu amma mu ya arewa abin yana ba sai kaga shi yasa sorry to say fa alhamdulillah ana kokari amma talaucin dole ne ya ci gaba da yaduwa a arewa saboda yanzu duniya yanzu komai computer yanzu kwararre a harkar alkur'ani sai kai amfani da kimiyya in kana son ka zama kwararre a hadisi sai kai amfani da computer haka ne Malam Ibrahim ko ba haka bane wannan haka ne wallahi haka ma ne maganar ka akwai shamila in baka san su ne yanzu maktaba shamila updated fatawa da sauran maktaba shamila littafi nawa gare ta kana iya sayan su ne ma da kuɗi yanzu ma an tura ma maktaba shamila ta yaya zaka install maktaba shamila din kana shi kana ustaz ana maulana menene astaghfirullah installing din shi ma kai baka iya ba kana da wajen wani dubu 50 da wani abu kai installing zaka iya ba wallahi malam wallahi muna wannan magana ne tunda aka ce wa qalilu min al-akhirin sometimes yana iya wannan mutane shin da suke online ko da mutum biyar muka samu a cikin muka taimaka wallahi alhamdulillah shine ko mutum guda ne waɗannan mutane 20 din ne suke online ne dan Allah ku samu ranku cewa wallahi akwai alfanu da yawa a cikin wannan abu ba za ku gane amfanin hakan ba yanzu ka duba biya kuɗi kila abubuwa sun ƙara farashi babu aiki komai ya farashi ya kuɗi nan rututu kawai a cikin ajin ka in fact kana cikin lectures ma kana samun kuɗi sosai so akwai hanyoyi da yawa na cin abinci shi yasa gashi nan minista Allah ya taimaki ministan Fantami da su irin minista Kashif da sauran suna iya kokarin su Allah ya kawo wannan dama suna neman yin arewa amma sai yanzu ana neman yin arewa sai kaga babu yanzu mu zuwa GTEx din da aka ji musulmai nawa ne suka je mutane nawa ne suka yi forwarding abin su so gaskiya muna da kalubale kuma muna buƙatar team irin ku especially irin waɗannan mutane 20 da suka yi jan ko 21 muna buƙatar irin ku dole ne sai mun creating network kuma amfanin
the not din kenan saboda a samu mu networking mu da muke da kishin abin saboda wayansu ba su taba sanin amfanin abin ba kuma wayansu suna so amma ba su da yadda za su yi so amfanin the north kenan so dan Allah mu samu mu ƙara himma in kuna da dama wanda suke cikin group din su ma ku jawo saboda ni yanzu ina ta tunani mai yanzu to suwa za a kakkasa su shiga graphic design kuma wallahi to suwa ne tunda ba su attending wallahi kuma yanzu yana ga maka sai an ce za a kasa sai yanzu ka ce za ka mu software development wani yanzu yana damun ga kuma duk basics ɗin da bai iya so yana can wani girman ka ya hana shi zo ya attending lokacin zai zo yana daga azan ka wada wai a mai software development sosai malam sosai yanzu to mutum bai attending waɗannan ba a misali nan Microsoft yanzu in aka mu sai ka zo kana mutum ka bude folder ka bude file ka yi installing kaza duk wannan abin fa an riga yin shi a satin baya kana buƙatar kuma a dawo yi ne sai ka zo ana kila yazo ma yana zagin cewa denotes din jahilai ne ba su iya wallahi HTML zaka zo koya ma mutum bai iya creating folder wani ya copy picture daga waya ya sa cikin folder bai iya kuma kana zo ka koyar da shi to koya mai so these are the issues when they don't want to learn most of them da malam Aminu kai cika ku da su abubuwan da malam Aminu din ne ya koyar dan Allah waɗanda suka yi misin na last week su je su bibiya da babu yanda za a yi ka tafiyan computer kowa za ka ga ma computer wallahi sai ka san su waɗannan especially for abinda aka yi satin da ya wuce da wannan satin ko ubanka ne Microsoft sai su ne dole so waɗannan abu ne wanda kamar ABCD na computer ne wanda in baka iya babu yanda za a yi ka zama professor ko ka zama doctor ko ka zama ka fara karatu so da Allah mu bibiya abu kuma waɗannan abubuwan fa da muke gani in ka iya wannan ma kai abin da aka koya muku last week da this week ka dan yi practicalizing akwai kamfanoni fa da yawa fa da za su iya daukan ka da aiki wallahi da yawa fa malam packaging kan da kawai ka bukata ana ta samun muku aiki ne a banza wallahi Allah ba kaɗan ba kowane fanni ka ɗauka guda ɗaya wajen samun aiki ne kuma wajen cin abinci ne sosai malam kai in cika ku da surutu na san dai mutane Allah ka samu dace na'am Allah ka samu dace to amin bin Hussein so wanza Ibrahim akwai magana babu wani magana ai ga ma bin Hussein ya tattabo ko ina ganin wannan topic ne ya bamu ma wanda zamu tattauna sosai to Allah ya samu dace ga wani Nasir Ayuba bari ya okay ga wani Nasir Ayuba nan bari in ji me zai ce Nasir Ayuba sai yi on muting bari mu ji me zaka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Nasir barka da kokari barka da sannu Allah ya saka alkhairi amin wallahi ni zan yi godiya ne musamman maganganun da bin Usman ya yanzu sun sake ƙara zuwa kwarai da gaske kuma gaskiya kamar yadda ya faɗa din gaskiya mu muke wa kan mutanen arewa ya kamata kan yanda muke da yawa a group din na a ce mu masu participate din sun fi haka wallahi an cika group ko yanzu suna yin magana su shiga yanzu an cika group din wasu sun ki participating kuma sun ki fita group din ya cika ba wanda ka iya shiga amma mutanen mu da ya su almost late na hau amma haushi na jiya aka yi ma ne late din ina ganin cewa na kuta na shafa a wayata tana wajen caji ana karbowa ina buɗe wasu group ko sai naga ana magana an turo link sai nake aka yi ma hannu misin ina hawa kuma sai naga still na samu din na amfana ai hakuri a nan gaba ina ganin barin ƙara shiga duk wanda yake son ya dauki wannan program din very important akwai applications na reminder yana da kyau mu sa su akwai Google reminder tunda kun ga mun riga mun ce muku asabar da lahadi ne 11 am kowa sai ya sa reminder ko alam ka sa ga wayar ka yawa akwai 10 minutes to day kuma da sauransu duka da Allah akwai Microsoft booking akwai Dodla duka ga sunan ku yi browsing kaga duk abin da zaka yi zai ma taimaka maka wajen management na ayyukan ka da yau da kullum zai zama mai sosai wannan amfanin saboda ka ce ka yi misin ne saboda na shi ka ce ka ƙara misin saboda Allah yadda na mun gode kwarai mun gode Sanusi Abdulrauf ce abin da zaka ce mun tashi daga kai saboda we have things ina da mutane na jira na assalamu alaikum alaikum assalam ina godiya sannan kuma ina son malam gyara ka hakuri sunana Sanusi Abdulmanaf ne ba Abdulrauf ba sorry da Allah Sanusi Abdulmanaf sorry da Allah tambaya nake so da man nayi tun da zunta malam Isa dan samu amma da yanzu kan insha Allah dai tambaya ne shine bambanci ne upgrading da uploading updating shi ne son
bambancin upgrading da updating. Okay, akwai bambanci tsakanin upgrading da updating. When we talk about upgrading, we are talking about shifting from one version to another version. Shifting from one version to another version. For example, you are using Windows 7, then you want to move to Windows 10 or Windows 8. That means you move from this version of Windows 7 to version of Windows 8 or Windows 10 or Windows 11. That's what we are talking about, what? Upgrading. When we are talking about updating, we are talking about moving from moving from current update to another update. For example, what I mean with is that you are using Windows 8, then Windows 8 sai suka yi updating, sai suka sanya wasu files a cikin Windows ɗinsu. Da suka sanya files Windows ɗin sai suka ce to kowa ya updating Windows ne to waɗannan files ɗin da suka saka files nasu. Shi yasa zaka ga Windows 8 yake da Windows 8.1. Is the updated version of Windows 8, but not the updated. Sun yi updating ne suka sanya wasu abubuwa waɗanda da babu cikin Windows 8. Sai suka sa su 8.1 sai suka ce kowa ya updated. So idan ka yi moving from 8 to 8.1, it means you update your 8 to 8.1. You didn't upgrade it, you update it. That means you are going to updating code. It's within the same file. Amma upgrading gaba ɗaya kayan moving ne zuwa wani better version of that particular version da kake aiki da shi. So shine bambancin upgrading da updating. Yanzu misali za ga ai ga sunan yanzu misali irin Firefox, irin Chrome suna updating, stop updating. So wannan updating, dukkan updating akwai bambanci tsakanin previous wannan update ɗin da kuma update. Ƙarin abubuwa ne suke yi. Ƙarin abubuwa ne, shi ne za su ta updating. Amma in upgrading ne, version ne gaba ɗaya ka bari ka tafi wani saka da alkhairi, san da kokari. Na gode kwarai, mun gode. Allah ka ba mu sa, Allah ka samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.